What is it? Nobody wants to try? Shaidatul? Yes, please. I can't hear you, Shaidatul. I can't hear. Hello? Still can't hear. I just hear your hello. Siti Anissa, have you done? Not yet. Nelly, you want to try? What is materiality concept? You want to try? Yeah. Mic problem pula. Okay, it's okay na Shaidatul. Nelly? Nobody's want to try? What's the baby? Materiality concept. Ashila. Can you explain what is materiality concept? What is the example of materiality concept? Okay. Remember or not, materiality concept? Suddenly not responding pula lah Nelly ni. It's okay. You want to try Fahmi? Okay. Proceed. Yeah. Yes. Toilet. Baru mula nak pergi toilet lagi lah Fahmi. Alright. Thank you. Welcome. Okay, materiality concept. Apa dia? Nelly? Macam nak cakap. Sheila? Tak ada siapa nak try. Sheila cuba baca nota. Materiality dia cakap pasal apa? Fixed asset. It's about asset. Okay. Amount is considered material, valuable if the amount gives significant effect on the income and financial statement of business. For example, if you buy something that were not material, such as your stationery, your calculator, so all of it is not recorded in asset but only recorded in expenses. Okay, hanya kita akan record aset yang berharga material saja, maknanya yang mahal. Kalau yang murah, kita akan consider sebagai expenses. Okay, can you remember that? Everyone? Alright, okay, so enough for recap the last topic last week. So let's start for new topic regarding accounting equation and also accounting classification. Okay. So you must know in accounting we have also
basic accounting equation. Okay, so the basic accounting equation is asset is equal to, oh my god, what's going on? Okay, can you see my can you see my screen, my share screen clearly? Can or not, class? Alright, very good. So the relationship between asset and equities can be expressed as follows. Okay, in accounting, we have elements, okay, elements named assets and also element named equity. Alright, asset is such as our non-current asset and also current asset. Okay, asset that element that we have. Okay, something that we use that asset in running the business. Okay, in running the business activity. But for equity, it means that, okay, equity ni maksud dia apa pula? Nanti kita akan tengok apa dia. Okay, so dalam accounting, okay, you kena buat dua penyata keuangan ataupun dua financial statement. What is it? Class, can you remember what I taught you before this? What is financial statement that we must do? First is statement of financial position, right? Okay, statement of financial position. Another one, we must do statement of profit and loss. Statement of profit and loss. Okay, ni dua benda yang you kena tahu nak buat penyata keuangan. Ini statement of financial position. Yang kedua, statement of profit and loss. Okay. Statement of financial position. Okay, dalam statement of financial position tu ada menunjukkan tentang sama ada keuangan kita ni, sama ada aset kita banyak ke tidak, sama ada liability kita tu banyak ke tidak. Okay. Itu tentang statement of financial position. Kalau statement of profit and loss pula, okay, apa yang ada dalam tu adalah berkaitan dengan berapa banyak yang kita untung ataupun berapa banyak kita ada perbelanjaan yang kita keluarkan, okay, ataupun berapa banyak kos yang kita tanggung. Okay. So, untuk penyata keuangan ataupun statement of financial position, yes, silakan. Apa dia? Ini penyata keuangan, okey? Sekejap lagi saya tunjuk. Okey? So, dekat dalam statement of financial position ni, awak akan jumpa dengan equation ni, okey? Persamaan. Okey, asset sama dengan liability campur owners equity. Okey. Jom kita tengok macam mana format statement of financial position. Okay. Yang ni yang you kena buat nanti. Ya, kelas? Okay. At the end of this accounting ACC106, you must know how to prepare statement of financial position. Okay. Okay, what inside in statement of financial position? Okay, inside statement of financial position, there is element such as non-current asset. Okay, later on I will give you what is the definition of non-current asset. Okay,
So sabar ya. Okay, so apa yang ada dekat dalam SOFP ni, Statement of Financial Position, adalah non-current asset. What is it? Non-current asset such as land and building, features and fitting, office equipment, machinery, motor vehicles. This is all element in non-current asset. Okay, so what else we have in statement of financial position? We have non-current asset and also current asset class. Okay, what is current asset? Such as inventory, account receivable, bank, cash at bank, cash in hand, okay, prepaid expenses and accrued revenue. This is all item under current asset. Okay. Okay, so bila kita tambahkan, ini adalah total asset kita, ya kelas? Okay, total asset kita. So yang kat sini adalah total asset. Okay, awak tengok je dulu dia punya format dia. Tengok je dulu, okay? So lepas kita dah tahu ada total asset, we also have owner's equity. Okay, this is the format to calculate for owner's equity class. We must have capital plus with net profit less withdrawing, and we get the capital ending. Okay, so this is owner's equity. Okay, so what we have in statement of financial position, we have total asset, and then we have owner's equity, and then we have our liability. Okay, non-current liability and also current liability, we call it liability. Okay, it means that element for liability we have two separate classification. Okay, first is non-current and another one is current. So we got here is liability total for, okay, this amount class, the total amount is total liability plus with equity. Okay, the amount at the last of the financial statement is total liability and equity. So, okay, following this equation, okay, what is our equation? You must follow this equation, class. Kena ikut equation dekat dalam accounting, iaitu amount of assets must be equal. Okay, what is the definition of this equation is, okay, amount of total asset must be equal with liabilities, okay, must be equal with amount of liabilities plus with amount of owner's equity. So, okay, if we have 100,000 asset, 100,000 ringgit asset, RM, okay, we also must have liability plus equity is also RM 100,000. So that it's mean by asset must be equal to amount of liability plus owner's equity. Ini persamaan yang you kena pegang betul-betul. Okey, persamaan yang ada dekat dalam penyata keuangan. Financial position. Okay, financial position. So dalam penyata keuangan, ada senarai-senarai elemen-elemen yang kita classify, okay, kepada aset dan juga owner's equity dan juga liability. So bermakna awak tengok persamaan tersebut dan awak, orang kata,
presentkan dia persamaan tersebut di dalam penyata keuangan. Okay, statement of financial position. So, dalam statement of financial position ni, aset awak, ni total asset ni plus, you kena dapat amount contoh saya bagi jumlah XSS ni equal to 100,000. Okay, total asset kena 100,000. So, dalam penyata keuangan yang betul, okay, yang tak ada apa-apa silap dan salah, you will get total liability plus with equity pun, harga dia RM 100,000. Okay. Okay, kenapa kena sama? Kenapa amount untuk liability kita campur dengan equity kena 100,000 juga. Okay, total asset pun kena 100,000 juga. So, you kena balance. Okay, kena ikut kepada penyata keuangan. Kena ikut kepada accounting equation, basic accounting equation. Which is asset is equal to liability plus with owner's equity. Kalau dekat dalam penyata keuangan, you tak dapat jawapan yang sama. Contoh 100,000 untuk total asset, lepas tu total liability campur equity, you hanya dapat 80,000. So, bermakna penyata keuangan yang kamu buat ini ada kesalahan. Okay, ada tak betul. Okay, ada yang silap. Ada silap masuk. Okay, ada silap debit ataupun kredit. So, boleh faham tak? Our basic accounting equation persamaan ni. Okay, can you give me question if you don't understand? Boleh ke? Kelas? Okay, boleh Sheila? Fahmi, okey ke? Dah balik dari tandas ke belum? Okay. Can you understand what I'm going to teach regarding accounting equation? Okay. So, bermakna dekat dalam penyata keuangan tu, dalam statement of financial position, okay, amount of asset must be equal to liabilities plus owner's equity. Okay, if you understand, let me give you one example and then you must answer my question, right? So, I just want to test your understanding regarding this accounting equation. Okay, let's say we have amount of asset, total amount of asset is 200,000. And then we have amount of liability is 50,000. Okay. Slowly, amount of total asset we have 200,000 and then amount of liability we have 50,000. Okay. Can you give me the answer for X, which is owner's equity? How much is our amount of total owner's equity from this equation? Siapa boleh jawab? Let's say we have assets 200,000. Okay, Nelly said 150,000. Okay, who wants to try? Who else? Okay, asset we have 200,000, but then our liability is only 50,000. Okay, can you find what amount of X? What is the amount of X? Yes, Ashila? Yes, that's right. The answer is 150,000 is for our owner's equity. Yes, so I hope you understand.
this equation very much. Okay, we have 150,000 for honest equity. So, kalau dekat dalam penyata keuangan, you kena tengok format dia. Akhir nanti, you kena buat macam mana. Okay, format dia yang pertama sekali, you kena record segala non-current asset and also current asset. So, this is element for asset. You will get, okay, we will, okay, this is format horizontal, okay, horizontal, okay, ke bawah, horizontal format. We have two formats. The first one is vertical format and this is horizontal format. So in final exam, we will do horizontal format. Okay. So first thing first, you must list all non-current asset. Okay, you must list all the current asset and then you will get total asset. After you get the total asset, then you put honest equity. So how to calculate honest equity? We have capital plus with net profit less withdrawings and then we have ending amount for capital. Okay. After that, we must put non-current liabilities and also current liabilities. After that, you get the total plus with honest equity. Okay, so the amount should be the same with the amount of asset. Okay, that is the basic equation for accounting. Okay, in order for you to do statement of financial position. Okay, let's try again. Okay, another question. Okay, regarding this basic accounting equation. So let's look. Okay, let's say we have liability. I think this is very simple for you. Okay, 50,000 for liabilities and then we have 100,000 for honest equity. How much is our total asset? Soalan macam budak sekolah aja kan? Okay, how much is our total asset? Shamin, you want to try? If referring to our basic accounting equation. Shamin? Yes, that's right. Our total asset is 150,000. Okay? 150,000. Simple, right? Okay, I hope you understand much regarding the basic accounting equation. Okay, and then we go to what is the definition of element in statement of financial position. Okay, these three elements we have we must put in our statement of financial position. Okay, the first element is assets. Okay, what is asset? Actually, asset is our property. Okay, honest property or economic resources owned by the business. For example, we have motor vehicle or we have van. Okay, for the business to use it. For example, use the van to carry all the items that you want to sell. Okay, so that is asset. What else? You have machinery. Okay, that machinery you want to process your product. So your product must be sell to the customer. So you have that machinery. So the machinery is your asset for your business. Okay, so asset is your properties or owner's property, economic resources owned by the business. Okay, did you understand what is asset?
Okay, this is the general definition for assets. Okay, can you understand what is asset, class? Can or not? What is asset? Alright, okay. I want to ask you, Sheila, what is your asset that you have until now? What asset that you have? Yes. You have laptop, Sheila? Uh, your laptop you use for study, right? So laptop is your asset. What else that you have? Handphone, right? Your handphone also you use for study and also for social media. TikTok, okay? So asset ialah apa yang you gunakan untuk kebaikan. So same goes to business, okay? Kalau business tu ada uh, van, ada machinery, ada perabot, okay? Itu adalah properties dia yang dia gunakan untuk menjalankan aktiviti business. That is called asset. Okay, what is liabilities? Alright, liabilities is our debt to others or indebtedness of the firm for these resources. Okay, asset provided by other parties such as suppliers and banks. Okay, liabilities means that our debt. Okay, our debt ataupun hutang in Malay. Okay, so kita berhutang untuk mendapatkan sumber. Okay, sama ada kita nak beli barang daripada supplier. Okey, dalam kuantiti yang banyak. Okey, syarikat tak ada duit cash untuk bayar kepada supplier dalam masa yang singkat untuk mendapatkan barang. So, kita sebagai owner akan berhutang dulu. Okey, berhutang dulu duit dengan supplier. Okay, sama juga dengan bank. Kita ni tak akan ada banyak duit, duit yang banyak dalam masa yang singkat. So business biasanya akan meminjam, buat pinjaman daripada bank ataupun financial institution. Okay. So liabilities ni adalah hutang-hutang lah. Okay, hutang-hutang yang syarikat buat in order for get their resources. Okay, what resources? Such as cash, okay, or such as product itself. Okay, kalau cash maknanya kita pinjam daripada financial institution. Kalau kita pinjam dari supplier tu kita pinjam barang, okay, kita pinjam duit maksudnya kita tak bayar terus duit untuk produk yang kita beli dari supplier. Okay, itu adalah liability. Okay, boleh kelas, what is liability? Hutang. Okay. Okay, next element is owner equity. Okay, owner equity is the total amount. Okay, total amount of capital supplied by the owner of the company. Okay, so we have capital, right? So capital, before we open the business, we must have capital. Okay, we must have cash in hand, we must have cash in bank, okay? We must have money, okay? Money starting to start the business, okay? To start the business itself, we must have money. So, the money that we contribute, that the owner contribute to the business is called capital. Okay, so owner's equity
is the capital plus with, that's why the definition here called total amount of capital supplied by the owner of the company. Actually, capital, owner's equity is referring to amount of capital plus with our net profit. Okay, what is net profit? Net profit is amount yang kita untung. Untung kita. So, bermakna owner's equity ataupun pegangan. Okay, equity is pegangan. Pegangan bos ataupun duit hak bos. That is called owner's equity. So, how much? We can calculate from capital. Okay, capital. What is capital? Money that the owner contribute to start the business plus with net profit. Okay, untung dan juga apa lagi? Jom kita tengok owner's equity. Macam mana kita dapat? And also must be less with drawings. Okay, drawings later on I will explain to you what is it. Okay, drawing ni akan mengurangkan owner's equity. Okay, so what is drawing? Later on I will discuss to you. So I want you to remember these elements and what is the definition. Okay, for the first step, you must know the definition and must know what is it and what is the example of it and how come we will get the owner's total amount of owner's equity, that is capital plus with net profit minus with drawing, that is owner's equity. Okay, can you differentiate it, the elements, 3 elements here, class? Can or not? Okay, very good. Did you have any question, class, regarding these 3 elements? Please ask me if you don't understand. And if you don't respond and if you don't answer my question, if you don't question me, so it means that you understand much of these elements. Correct? Okay, I hope that you understand much. Okay, Siti Anissa? Boleh ke? Okay. Ketiga elemen iaitu assets, liabilities and owner's equity. Okay, let's move to the statement of financial position. Alright, this is the statement of financial position in vertical. Saya terbalik ke apa? This is vertical or horizontal? Wait for a while, I double check whether this is vertical format or horizontal. Oh, I am so sorry. Okay, actually that format that we discussed before this, that we must use in our final exam is it's not horizontal format, but actually is vertical format. Okay, vertical means what? Menegak, right? Vertical is menegak. So inilah menegak dari atas ke bawah. Okay, itu presentation dia. Okay, presentation ke bawah. Okay, but then for this note, in this note we have horizontal. Horizontal format. Okay. So jangan keliru kelas. So kita untuk final exam ataupun kebiasaannya untuk semua bisnes yang ada dalam dunia ni dia akan nak buat
financial statement dia menggunakan format apa kelas? Horizontal ke vertical? Vertical. Okay, so this is just example for you. So dekat ikut horizontal format. Okay. Lagipun notes ni pun dah agak lama juga. So sekarang ni kebiasaannya memang kita akan guna vertical format. Okay. So dia bagi tahulah. Okay. First thing first, we have asset, and then actually we have liability here, right? Okay. Following the format, we must have here asset. Kalau format yang vertical, asset, and then we have owner's equity. Okay, owner's equity 30,000. And then we have liability. How much? 30,000. Okay. So this is asset. And then owner's equity plus liability is also 60,000. Same with amount of asset. Okay, class? So same with our equation. Accounting equation, that is asset is equal to owner's equity plus with liability, or liability plus owner's equity is also the same. Okay. Remember this for your whole life. Okay, in accounting, ingat the basic element equation. Okay. So asset 60,000, owner's equity we have 30,000, liability is 30,000. So owner's equity plus liability we get 60,000. Okay. Boleh? Alright, very good. Alright, next. Okay, let's look at the classification of elements. Okay, you must know what is classified. You must know what is element and differentiate it. Okay, element ni yang keluarga besar dia. Okay, elemen dia asset yang pertama. Elemen yang kedua adalah liability. Elemen yang ketiga adalah equity. Okay, setiap elemen ni ada classification dia. Okay, asset ada tangible asset ataupun non-current asset. We have current asset. Faham tak? Dekat bawah asset ni, okay, keluarga ketua dia asset. Okay, anak dia apa? Current asset dan non-current asset. Okay, boleh faham tak? Element, what is element? What is classification? Okay, element asset ni kita ada classify kan kepada dua jenis asset. Okay, faham ke? Kelas? Boleh? Okay. Next, let's look at what is the definition for classification in asset. Okay. So, okay, dia kata tangible. Okay, tangible and intangible, right? Okay. So, asset actually ada tiga elemen. Okay, elemen pula. Tiga classification. First is tangible asset. Second is intangible asset. And yang number 3 is other asset. Okay, tiga benda ni kelas. Okay, classification yang pertama is tangible. Ataupun maksud tangible ni kita dapat pegang aset tersebut. So kita tengok assets that have physical substance such as current asset and non-current asset or fixed asset. Okay, current asset tengok dalam classification tangible asset ada juga anak dia, yang pertama current asset dan yang kedua non-current. Okay, current asset are those assets
such as cash. Pertama, cash or asset which can be easily converted into cash within a year. Instead of cash in hand and cash in bank, yang kedua cash in bank, other example of current asset are stock. Alright, stock or inventory is also the same. Last, stock also we call inventory. Okay, and then what is current asset? Account receivable and prepayment expenses number 5. Okay. Apa dia tangible? Tangible bermakna aset tersebut kita boleh pegang. Okay, ataupun aset tersebut kita nak boleh pegang dan rasa dia. Okay, contoh cash. Cash kita boleh pegang duit. Okay, duit dalam bank pun kita boleh keluarkan. Boleh pegang, rasa. Okay, and then current asset such as stock ataupun inventory, barang. Barang untuk kita jual, okay, itu adalah aset kita. So, itu pun kita boleh pegang. So, account receivable. Account receivable ni apa? Apa maksud account receivable ni, kelas? Okay, account receivable bermakna, okay, kita syarikat kan. Okay, ni owner. Owner. Okay, ni orang luar. Ataupun customer. Okay. Okay, account receivable bermakna customer ni hutang kepada kita. Hutang. Okay. Customer, orang luar berhutang dengan owner. Owner, kita owner. Ada orang hutang dengan kita. So, bermakna customer ini nama dia adalah account receivable. Okay. Siapa account receivable ni? Siapa yang berhutang? Dia hutang kita ke kita hutang dia? Owner tu kita. Owner is you. Okay. You yang buat bisnes. You yang buka bisnes. Okay. You yang buat bisnes. So, siapa yang berhutang dengan kamu? Account receivable ni? Orang luar ataupun awak yang berhutang? Yes, that's right. Orang luar ataupun customer. Okay. Customer tu yang berhutang. Dia nak beli barang dengan kita. Dia nak hutang dulu. So, itu adalah account receivable. Okay, maknanya nanti bila customer tu bayar duit pada awak, so you will get the cash, right? So, cash that can we touch it. Okay, so itu adalah account receivable untuk tangible asset, current asset. Okay. Okay, for prepayment expenses pula, apa maksud prepayment expenses? Yang ini kita akan ada tajuk lain. Okay, another topic for prepayment expenses dekat dalam adjustment punya chapter. Okay. Okay, bermakna duit kita nak keluarkan, apa maksud prepayment expenses? Kita dah bayar awal. Okay, belanja awal. Belanja tu kita dah bayar awal. We already paid the expenses in advance. Okay, itu pun paid in advance. Okay, you must remember current asset. Okay, we have 5 example for current asset. Okay, we have cash, bank, stock, account receivable, and another one is prepayment expenses. What it means? Okay, belanja expenses yang kita dah bayar awal. Okay, so itu menjadi aset untuk kita, iaitu current asset. Okay, nanti kita akan secara menyeluruh untuk tahu subjek paid in advance prepayment ni nanti next topic. Okay, next topic lagi. Okay, so apa yang you kena tahu? Tangible asset, we have current asset. Okay, how many current asset that we must know? First is, okay, give me a response. Yang pertama,
Apa dia current asset dia? Plus cash. Another one. Number 2. What else? Cash in hand, cash in bank. Okay, number 3. Account receivable. Number 4. Prepayment. And number 5. We have 5. Another one. Stock. Ataupun nama lain dia adalah inventory. Okay. So, you tengok dekat dalam format ni dia ada tulis. Okay, so lepas ni you tahulah current asset. Okay, tengok contoh format. Okay, vertical format ni untuk statement of financial position we have current asset. Okay, current asset, apa bawah-bawah dia? Closing inventory, account receivable. Okay, less dengan allowance ni pun adalah adjustment. Adjustment ni nanti kita akan pergi untuk chapter lain. Okay. And then cash at bank, cash in hand, prepaid expenses and accrued revenue. Okay, ini adalah prepayment. Prepayment ni pun sama juga, dia adalah tajuk dekat dalam adjustment. Nanti kita baru akan belajar. Akhir-akhir nanti baru kita akan belajar prepayment. Okay. So ingat benda ni class. Number 1 is inventory, account receivable, cash at bank, cash in hand, and then prepayment. Prepayment ni ada 2 lah, ada 2 jenis. Prepaid expenses and accrued revenue. Dia ada 2 jenis. Okay, class. Next, we go to the next asset. Yang kedua adalah non-current asset. Okay, non-current. Kalau tadi current saja, maksudnya semasa. Okay, asset semasa kita. Okay, asset yang kita boleh convert dalam masa yang singkat. Aset tersebut kita boleh convertkan kepada duit dalam masa yang singkat. Itu current asset. Kalau non-current asset pula adalah aset tetap. Okay. Nama lain untuk non-current asset adalah fixed asset, are those assets which have a useful life of more than 1 year. Okay, dia ada useful life dia. Okay. Bermakna kita boleh guna dia dalam jangka masa yang panjang lebih daripada setahun. Okay. Kita boleh pegang aset ni, non-current asset ni, tapi dia susah kita nak convert kepada duit. Okay. Kalau nak convert, dia akan lebih daripada 1 tahun. Okay. Dia punya useful life dia. Okay. These assets are bought not for resale and usually used in the running of daily operation. For example of non-current asset, that is, okay, example of our non-current asset or fixed asset are machineries. Okay, machineries, office equipment, motor vehicle, and land and building. Okay, class. Non-current asset or fixed asset. Okay, aset tetap. Maksudnya kita boleh gunakan 1 tahun lebih. Okay, bukan kita beli untuk kita jual semula. Okay, tetapi kita akan gunakan aset tersebut untuk menjalankan business aktiviti kita. Okay, for example, machineries, office equipment, motor vehicle, land and building. So let's look at the format for financial position, statement of financial position untuk non-current assets. So nampak ada land and building, features and fitting, office equipment, machinery and motor vehicle. Okay. Tengok semua benda aset-aset yang kita nak gunakan. Okay. Land, tanah dan juga bangunan. So tanah, bangunan, aset lah. Aset non-current. Susah nak convert kepada duit. Kan? Okay, kalau nak jual pun lama baru boleh convert kepada cash. So that's why lah dia non-current asset.
Okay. Land and building kita gunakan untuk kita buka buka kedai. Okay, contoh kita bina bangunan dekat dalam satu tanah, okay, dalam dekat atas tanah, and then kita buat dia sebagai bisnes kita lah, bangunan bisnes untuk jual-jual barang. Okay, contoh. Yang kedua, picture saya petik, lepas tu kita dah ada bangunan, dah ada tanah, and then kita masukkan perabot yang ada dekat dalam kedai kita tu. Kursi, meja, itu features and fitting. Office equipment, contohnya komputer ke, okay. Lagi apa? Mesin photostat, okay. Itu adalah office equipment. Machinery, contoh, mesin kita nak buat kuih, kek ke, mesin kita nak buat roti ke, and then motor vehicle. Okay, contoh kita ada van, kita ada lori, okay, kita ada kereta, kita ada motor yang kita gunakan untuk bisnes. Okay, itu adalah non-current asset. Boleh kelas? Ada soalan tak? Siapa ada soalan? Tanyalah soalan, boring lah tak tanya. Ada soalan ke tidak? Okay, kalau saya tanya, sudah. Okay, saya assume awak semua faham. Okay, so elemen classification yang kedua adalah intangible asset. Okay, kalau non-current asset dengan current tadi tangible, so kita ada juga intangible asset yang kita tak boleh pegang. Asset that do not have physical substance. Okay, asset that do not have physical substance. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar asset tersebut. Tetapi dia ada. Kita kena record dalam financial statement kita. Financial statement, statement of financial position. Kena record. Okay. Tapi kita tak boleh tengok. For example, copyright, patent, goodwill, and franchise. Okay. This asset exists but could not be seen and could not be touched. Okay. What is mean that copyright, patent, and goodwill ni? Okay. Sebagai contoh, kalau you tengok, okay, jenama Disney. Ada tak dekat atas dia tu R bulat? Ada tak? Okay. Kalau kita tengok apa lagi? Banyak kan? Banyak segala jenama semua mesti ada R dekat depan dia tu. Belakang dia tu. Bermakna inilah dia jenis copyright, patent, whatsoever goodwill. Ni ialah intangible asset. Kalau orang lain tak boleh guna perkataan. Okay. Ini hanya khusus untuk syarikat dia saja gunakan, okay, untuk buat produk, okay, buat apa-apa barang tu semua guna patent nama ataupun copyright dia sendiri. Orang lain tak boleh guna yang sama. Okay, so dia dah establish, company yang establish. So bermakna dia ada hak lah, hak copyright kat situ. Orang lain tak boleh tiru. Kalau tiru kena saman. Okay, Kenapa dia kata tak boleh tiru? Kenapa kena ada copyright? Sebab dia tak nak orang lain guna nama dia. Dia dah establish kan. So guna nama dia untuk jual barang. Untuk lakukan barang mereka. So contoh saya keluarkan, okay, syarikat saya keluarkan t-shirt Disney, okay. Tapi saya tak minta kebenaran copyright daripada Disney. So saya melanggar hak copyright ni lah. So Disney, syarikat Disney boleh saman saya. Kenapa copyright ni tak boleh kita ambil sesuka hati? Sebab dia dah establish, okay? Sebab itulah dia ada copyright dia. Dia dah bisnes yang besar dan maju, okay? Dan berjaya. So kita tak boleh tiru copyright dia. Nanti kita ambil kesempatan ke atas copyright dia ni. Okay? So itu maksud intangible. So kebiasaannya kalau ada intangible,
So dia akan berada dekat sini. Dekat bawah non-current asset ni, ni tangible kan. Okay, tangible asset. So non-current asset. So yang kedua intangible lah. Dia ada dekat bawah. Dia kat sini. Intangible. Dia dekat bawah tangible tu. Okay, garis kat intangible. Contoh kat sini ada goodwill. Okay, dia dekat bawah non-current asset lah sebelum current asset. Okay. Boleh? Intangible asset. Okay. Next, kita ada other asset. Other asset ni adalah asset such as short-term investment and long-term investment. Short-term investment refers to resource that can be converted into cash within a year. Kalau long-term investment lah, conversion of resources into cash may take more than 1 year. Okay. So kalau ada asset ni dia letak dekat bawah intangible juga. Ada asset. Okay. For example, investment. Okay. So bila you nampak perkataan investment, bila you nampak perkataan goodwill, copyright, okay, so you make sure kena tahu itu adalah asset kita juga. Okay, so asset dekat atas lah kena letak dekat bahagian atas. Okay. Boleh? Kelas? Ngantuk ke? Ngantuk tak? Saya yang ngantuk. Aduh, kelakar. Okay. Sekejap saya tengok. So kita sambung sikit lagi. Okay. Sekejap dia nak tengok you future ke ni. Dia nak tengok bila saya boleh. Nak verify tak boleh lagi. Okay. So kita sambung liabilities pula. Okay, liability pun sama. Elemen liability. Okay, the liability of a business are its debts to others. Okay, maksudnya owner okay, buat hutang. Tengok error ni kepada siapa? Okay, external parties lah. For example, supplier ataupun bank. Okay. So owner buat hutang kepada orang luar. So liabilities of a business are its debts to others. Okay, it represents a claim against a business. Okay. So we have two classification of liabilities. Okay, we have current liabilities and also long-term liabilities. Okay, let's look at what is current liabilities. Current liabilities are the financial obligations of the business that are likely to be repaid less than 1 year. Okay. Maksudnya kita punya financial obligation. Okay. Current liability tu adalah tanggungjawab keuangan, okay, ataupun kita punya tanggungan yang kita kena, biasanya kita akan bayar dalam masa kurang dari setahun. Okay, dalam masa yang singkat lah. Okay. For example of current liabilities are account payable. We have account payable. Those who have right to receive payment from a company. Okay, so maknanya supplier dengan bank ni nama dia apa kelas? Account apa kelas? Account apa? Account pay pandai. Okay. Kalau tadi
Orang luar yang berhutang dengan syarikat nama dia account receivable. Okay. So kalau kita yang berhutang pada orang luar, tengok error dia. Siapa yang berhutang? Okay, siapa yang berhutang? So kalau kita berhutang dengan orang luar tu adalah account payable. Okay, those who have right to receive payment from a company, for example, account payable, and kedua, short-term loan, bank overdraft, and accrued expenses. Okay, so short-term loan maknanya kita pinjam duit tu, kita akan pula bayar semula dalam masa yang singkat. Itu dinamakan short-term loan. Bank overdraft pula, maksudnya duit yang ada dalam bank short, maksudnya tak cukup untuk bayar keperluan bisnes. Okay, so itu adalah bank overdraft. Yang keempat pula accrued expenses. So ini adalah accrual ataupun prepayment yang dekat dalam adjustment, nanti kita akan belajar lebih. Okay, accrued expenses. So, jom kita tengok dekat dalam format of financial position. We have liabilities, okay. Current, kita tengah belajar current liability. Okay, so for example is short-term loan, okay, short-term loan. Bank overdraft, okay. Account payable, for accrued expenses and revenue received in advance. Okay, 4 dan 5 ni adalah adjustment. Okay, so you kena tahulah apa yang ada dekat dalam current liability, iaitu short term loan. Okay, benda-benda ni you kena hafal, kena tahu apa dia element classification tersebut, sebab nanti you kena tahu macam mana nak buat financial statement. Okay, based on this format. Okay, payable, accrued, and revenue in advance. Okay, this is current liability. What it means by current liability? Financial obligation yang kita akan bayar dalam masa setahun. Okay, yang kedua pula long term liabilities. Okay, long term liabilities ataupun nama lain dia adalah non-current liabilities. Okay, non-current okay. So non-current liability is considered as financial indebtedness or obligations of the business that are expected to be paid only after a 1-year period. Maksudnya dalam masa jangka yang panjang. Okay, to be paid only after a 1-year period. Basically, loan taken from bank is known as long-term liability since it takes more than 1 year to settle it. So, bermakna contoh kita berhutang dengan pihak bank, okay, kita biasanya akan hutang dalam jumlah yang banyak kan, RM50,000, RM50,000, RM100,000. So kita akan ambil masa yang panjang untuk kita bayar hutang tersebut. So itu adalah long term loan. Okay. So contoh long term loan adalah non-current liability. So dekat dalam format and then mortgage on premise. Buka. Sekejap kelas.
Orang panggil dia, dia boleh keluar je. Orang panggil dia, dia boleh keluar je. Dia jumpa belum Kati? Kati saja je. Dah. Okay. So continue. Long term loan. Okay. Long term loan. Dan juga mortgage on premise. Okay. Mortgage ni macam kita pajak. Okay. Pajak kita punya bangunan. So dia adalah non-current liabilities juga. Okay. Kita macam buat pinjaman juga ni. Okay. Pinjaman kepada pihak luar. And then kita ada cagarkan, contoh kita cagarkan bangunan kita. Okay. Kalau kita tak habis bayar, maknanya premis kita tu akan tercerai. Itulah maksudnya mortgage. Okay. So bolehkah liabilities class ada berapa jenis? Dua. Yang pertama, current liability. Contoh current liability. Lagi. Okay, lagi. Okay. Long term liability ada contohnya long term loan. Okay, ataupun mortgage. Okay, itu dua je. Okay, jom kita tengok honest equity pula. Honest equity is defined as the residual interest. Okay, pegangan. Asset of an entity that remains after deducting its liabilities. Okay. The owner brought into the business his own property such as cash in order to run and expand the business. So owner equity comprises of capital, investment from the owner to run the business. Ni yang saya cakap tadi lah. Drawing pula apa dia? Drawing adalah withdrawal of cash. Okay, or other asset from the business for personal use. Okay. Awak ni owner. Okay, owner. Okay. Ingat tak entity concept? Owner and business adalah dua entiti yang berasingan. Okay. So, segala apa ada duit dalam bisnes ni, cash, ada aset. Contoh aset ni apa? Okay, stok kita. Stok ataupun barang, inventory kita dalam bisnes. Ini adalah hak pula. Ini adalah entity business punya. Okay, business punya. So, owner ni, dia ada duit personal tak? Ada personal. Ada personal cash. Ada personal apa lagi? Asset semua. Okay. Tak boleh campur, betul, dengan business. Okay. So, kalau owner ni, dia nak ambil cash ataupun aset business. Okay, ini akan dinamakan sebagai drawing. Okay. Dia nak ambil untuk tujuan apa? Personal. Contoh, ambil duit syarikat untuk bayar yuran anak dia. Okay. Ataupun ambil duit syarikat untuk bayar hutang kereta dia. Ataupun hutang rumah. Okay. Tak boleh sebenarnya. Kalau nak ambil boleh, tetapi kena tolak dekat drawing. Kita akan record dia sebagai record dia sebagai apa, class? Drawing. So, bermakna drawing ni akan mengurangkan capital awak tadi. Okay, capital honest equity ni. Mengurangkan capital honest equity. So, drawing ni kita akan tolak. Okay, so kita dah ada duit investment kita. Kita tambahlah dengan untung. Untung kita apa? Net profit. Okay, net profit nanti saya cerita macam mana kita nak dapat net profit ni daripada
Statement of Profit and Loss. SOPL. Yang ni kita belum cover lagi. Okay. So, investment from the owner to run the business cash capital. Duit cash capital kita tu. Tambah dengan untung daripada profit and loss. Okay, lepas tu tolak pula dengan drawing, baru kita akan dapat residual. Baki tu adalah owner's equity. Okay, sebab itulah dia kata equity is defined as the residual interest in the asset of an entity that remains after deducting its liabilities. So kalau maknanya kalau owners ada buat drawing, dia mengurangkan owners equity awak. Faham ke tidak? Sebab itulah nanti kita nak cari capital akhir tu dekat dalam owners equity ni kita tolak dengan drawing. So apa-apa drawing kita ambil duit cash ataupun asset business untuk personal, kita akan record drawing. Okay, sebab tu kita kena tolak. Faham ke tidak bahagian capital dengan drawing ni? Faham? Faham tidak? Faham? Okey, ada soalan? Mana lagi seorang ni? Dah terkeluar? Dua orang tak ada? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke seorang? Fahmi kan? Fahmi tak ada. Ruginya Fahmi sebabnya saya tak boleh nak. Lepas 15 minit nanti baru boleh. Ke saya sendiri je yang buat kan? Sebab dia datang dia tadi kan Fahmi. Tapi dia tak stay. Tak tahu kenapa. Jadi line dia ke kan? Okay. Okay, next. Ada soalan? Yang lain? Masyarah, ada soalan? Okay, faham ke setakat ni? Okay. So, we proceed. Okay. So, lepas tadi kita dah belajar pasal liability, asset dengan owner's equity. Okay. So, lepas tu pula, you kena tahu juga what is revenue, what is expenses and net profit or loss. Okay. Ini adalah elemen in statement of statement of apa? Apa nama dia? Kan kita ada buat dua benda kan dalam penyata kewangan. Satu statement of financial position, satu lagi statement of profit and loss. Okay. So jom kita tengok format of financial profit and loss. Okay, so this is the format for vertical format for statement of profit and loss. Okay, you kena tulis dekat ABC Trading ataupun nama company. Okay, names of the company. And then another paragraph is for title it. For example, statement of profit and or loss for the year ended. Okay, for the year that ended 31st December. Okay. So we have 3 columns in SOFP. Okay. Kat sini dia tak buatlah garisan tu, tapi sebenarnya ada 3 column. Okay, we have 3 column for statement of profit or loss.
Okay. Apa fungsi 3 kolom tu nanti kita akan tahulah belajar. Okay, dia ada 3 kolom. Okay. So, apa yang ada? So, tengok kita kena ada sales. Kita kena letak sales. And then, kita tolak dengan sales return. Kita akan dapat net sales. Lepas tu, kita ada less dengan cost of sales. Okay. Banyak benda kan? Okay, ini adalah format dia. Cost of sale. Lepas tu ada macam mana nak cari cost of sale. Kita kena ada opening inventory, campur dengan purchases. Okay. Tolak pula dengan purchase return. And then tambah pula dengan carriage inward. Tambah pula dengan duty on purchase, campur insurance on purchase. Okay, barulah kita akan dapat cost of good available for sale. Barulah kita tolak dengan closing inventory. So, ini adalah cara macam mana kita nak cari cost of sale. Ini formula dia. And then, barulah kita tolakkan net sale. Ini net sale punya amount. Okay. Net sale punya amount. Okay, kita tolakkan dengan cost available, cost of sale kita. Ni, cost of sale. Yeah. Okay, jangan risau. Kita akan go through one by one. Ini saya terangkan secara overall dulu format dia. Okay. So, net sales ni kita kena tolak dengan cost of sale. Okay, ni net sales. Tolak dengan cost of sale. And then you will get gross profit, untung kasar. Okay, gross profit. Okay. And then, lepas tolak gross profit, you kena tambah pula dengan revenue. Tambah revenue. Tambah dengan revenue kalau ada. Lepas tu, tolak pula dengan expenses. Okay, ni expenses. So, lepas dah tambah dengan revenue, tolak dengan expenses. Okay, untung kasar tadi tu you akan dapat untung bersih. Plus, kali jawapan dia, you will get net profit ataupun kita akan dapat rugi bersih. Gitu. Okay. So, rugi yang dekat dalam SOFT ni lah yang kita tambahkan dekat dalam, okay, dekat dalam format. Okay, net profit tadi tu, kita terus tambah dekat dalam SOFT. Okay. SOFT yang mana ni? SOFT dekat Owners Equity. Nampak ni, kita tambah dengan net profit. So, net profit ni dari mana? Daripada SOPL, Statement of Profit or Loss. Okay. So, apa yang ada dekat elemen tadi, saya ada sebut pasal revenue kan. So, what is revenue? Revenue is inflows of assets received in exchange for goods or services provided to customers as part of the operation of the business. Okay. For example, rent received, commission received, okay, discount received, and interest on fixed assets. Okay, revenue ni maksudnya hasil lah, hasil yang kita dapat. Okay, business, kita ada business kan. Okay. And then duit masuk. Okay, so duit masuk. Inilah nama dia hasil.
hasil. Okay, kalau duit keluar, nama dia perbelanjaan or expenses. Okay. So contoh-contoh revenue, rent receive, okay, maknanya awak terima sewa, okay, contohlah bangunan kedai awak tu berkembang, okay, satu kedai lot tu awak bagi sewa kepada orang luar, so dapatlah duit sewa masuk ke dalam bisnes awak RM1,000 sebulan. Tu contoh. Ataupun commission receive, okay, awak ada buat pelaburan, dapat commission, okay, duit masuk tu. Okay, discount receive maknanya kita beli barang banyak-banyak dekat supplier, lepas tu supplier bagi discount. So duit masuk jugalah, contoh maksud dia tu, discount receive. Okay, itu pun aset hasil juga. Ataupun interest on fixed deposit. Awak ada simpanan tetap dekat dalam bank. So every month dapat duit interest. So duit masuk. Okay, interest masuk dalam bank awak. So itu pun hasil. Okay. So you boleh tengok dekat format ni. Apa jenis-jenis hasil. Okay, selain daripada skill, kita ada discount receive. Okay. Kita terima diskaun, okay, rent receive ataupun kita ada menyewakan bangunan. Yang ketiga, commission receive, okay, and then interest receive. Okay, boleh faham tak hasil ni? Kelas, boleh ke? Ada soalan? Okay, ya. Yeah. Boleh. Okay, next. Kita tengok expenses pula. Expenses adalah perbelanjaan. Okay. Outflows. Okay, what it means by expenses? Outflows are the using of asset as a result of the major operation of a business. Okay. For example, advertising expenses, rent expenses, electricity, salaries and wages. So expenses ni apa yang kita keluarkan duit untuk buat bisnes kita ni, kita ada keluarkan duit, ada expense kan kita punya perbelanjaan tu, itu adalah expenses, okay, untuk kita jalankan bisnes kita. So contoh-contoh expenses adalah salaries and wages, okay, kita bayar gaji pekerja, okay, itu adalah expenses, okay, perbelanjaan bisnes awak. Lepas tu kita ada beli insurans, so kita kena bayar insurans setiap bulan berapa. Okay, printing and stationery, okay, segala benda-benda yang contoh kita beli pen, kita beli pemadam untuk kegunaan bisnes. Lepas tu kita ada beli ink ke untuk printing, so itu adalah perbelanjaan. Rent expenses, contohnya kita ada bayar sewa kepada orang luar. Okay, contoh kita sewa outlet, sewa tapak untuk bisnes. Okay, itu adalah rent expense. Ini semua kita melibatkan duit keluar. Okay lah. Expenses ada melibatkan duit keluar. Ataupun discount allow. Okay, kita bagi diskaun kepada customer. So itu adalah perbelanjaan kita. Interest expenses. Kalau kita ada buat loan, kita kena bayar interest setiap bulan. So itu adalah expenses. Repairs expenses. Kita ada van, kita kena repair, okay, setiap berapa bulan. So pun ada perbelanjaan. Ataupun carrier shortward. Kita nak carrier shortward ni contoh kita punya perbelanjaan untuk kita post barang ataupun hantar barang kepada customer. Okay, itu adalah, okay, mesti kena ada duit minyak, apa semua kan. Kos-kos tersebut, itu adalah carrier shortward. Okay, segala expenses ni you kena tolak. Okay,
tolak daripada untung kamu tu, okay, barulah you boleh dapat net profit. Okay, net profit ni maknanya untung bersih. Okay, maksudnya the amount derived after deducting expenses from revenues. Okay, kalaulah you punya revenue tu lebih besar daripada expenses, you will get net profit lah. Kalau revenue tu sikit je, okay, expenses lagi banyak, so you will get net loss ataupun untung rugi bersih. Okay, loss tu adalah rugi. Okay, boleh ke tahap kelas? Kalau expenses banyak, kita akan dapat apa? Rugi ke untung? Rugi. Kalau kita punya apa tadi? Revenue kita lagi banyak, hasil lagi banyak, kita dapat untung. Okay, itu adalah sedikit banyak tentang SOPL, Statement of Profit and Loss. Okay, so next kita tengok dulu effect of transaction on the basic accounting equation. Okay, so kita tengok effect kalau ada business transaksi tu, apa effect dia kepada aset kita, apa effect kepada liability kita, apa effect kepada hasil dan perbelanjaan kita. Okay, so a business transaction is an event that affects the financial position of a business. Okay, it involves two or more parties where will affect the amount of asset. Ni yang saya sebut tadi, the effect of amount of asset, liabilities, owner's equity as well. Okay, below are some example on how the business transaction can increase or decrease the amount of asset, liabilities and owner's equity. Okay, apa business transaksi yang berlaku dekat dalam business kita tu sehari-harian, apa dia yang akan effect kita punya asset, liability dan equity. Jom kita tengok. Okay, the first example is on 1st February, the owner of Indah Berhad, okay, owner dia, okay, business dia nama, okay, okay, business dia nama Indah Berhad. Okay, dia beli, okay, ataupun dia bawa masuk dekat dalam bisnes dia tu adalah 3,000 cash. Okay, kalau bawa masuk ni bermakna dia starting the business lah ni. First nak start ataupun baru nak buka bisnes. Starting the business. Okay, maksud brought into the business tu maksudnya kita nak start the business. So kalau kita nak start mula-mula bisnes, okay, duit ni sebagai apa nama dia kelas? Transaksi ni, duit ni sebagai apa nama dia? Apa nama dia kelas? Pat. Kalau kita mula-mula nak buka bisnes, kita kena ada apa? Sebelum kita nak buka bisnes, kita kena ada apa? Yes, that's right. Modal. So, 3,000 cash ini adalah efek kepada apa dalam business transaction ni? Efek kepada elemen modal. Okay, ataupun capital in English. So bermakna capital awak tu bertambah ke berkurang? Increase or decrease? Okay, efek kepada owner's equity pun dia juga. Okay, tapi lebih kepada increase of our capital. Okay, increase ya kelas? Increase. Okay, saya buat untuk increase saya akan buat simbol arrow ke atas. Tu maksudnya meningkat ataupun increase. Okay, so dalam bisnes awak ada transaksi
owner membawa duit ke dalam bisnes. Okay, itu adalah capital. So, bila dia start the business, maknanya itu adalah capital. So, another one, what is increase class? Dia bawa duit apa tu? Dalam bentuk apa tu? Cash. So, another one, effect dia adalah cash, asset kita also increase. Gitu. That is called the effect of transaction. What is the transaction? Transaction of the owner brought into the business 3,000 cash. That is example of transaction. So what is the effect? This is the effect. Increase in element of capital for the business. Also at the same time increase the cash of or asset of the business. Can you adapt with this effect class? Boleh ke? Boleh faham tak maksud business transaction? Lepas tu dia punya effect. Effect transaksi tersebut terhadap business awak. Terhadap elemen-elemen. Okay, yang elemen yang kita dah belajar tadi. Liability, asset, owners equity, okay, dan ada lagi pertambahan tadi revenue, also expenses. Boleh faham ke tidak? So dekat sini dia beritahu dekat dalam statement of financial position awak tu, okay, bila adanya transaction membawa masuk 3,000 capital modal, so secara langsung owners equity awak dari segi capital bertambah 3,000. And then also your cash. Okay, asset, cash awak. So asset, elemen asset bertambah. Apa klasifikasi untuk asset sebut cash? Also increase. Boleh faham ke tidak maksud saya? Apa yang saya nak sampaikan? Boleh ke? Tak dengar? Siapa yang sebut nak? Sheila, kuat sikit. Awak punya mic dengan macam something yang ada effect macam saya tak dengar suara. Sekali lagi, Sheila tak faham yang mana? Tak dengar juga Sheila. Type Sheila, type. Sheila type dekat inbox tu. Tak faham macam mana nak tahu effect dia. Okay. So effect dia, okay, effect dia ni, kesan dia, okay, kesan dia sama ada sesuatu elemen tu bertambah, increase, ataupun decrease. Itu jenis effect dia. Contoh macam ni, okay. Sheila ada duit RM10. Okay. RM10 juga. Sheila ada duit RM10. Okay. RM10. So Sheila beli makanan, keluarkan duit RM5. So balance awak tinggal berapa Sheila? RM5 kan? Okay, so what is the effect of awak beli barang tadi RM5? So duit awak makin bertambah ke berkurang? So that is called the effect. Okay, so duit Sheila dah berkurang. So same goes to
this transaction, business transaction. So kalau lah ada duit, okay, ada duit 3,000 masuk untuk kita buka bisnes, okay. So bermakna efek dia kepada bisnes tersebut dari segi efek kepada elemen honest equity. Okay, elemen honest equity. Maksudnya honest equity kita tu bertambah. Okay. Same goes to efek tu kepada apa lagi satu? Kepada elemen aset kita. Okay, so cash kita bertambah. Itu maksud elemen. Okay, elemen kita tu akan efek lah. Okay, elemen kita tu akan terkesan. Elemen-elemen dalam account tu, asset, liability, equity tu akan terkesan. Okay, akan terkesan oleh apa ni? Ini. Oleh business transaction. Boleh faham tak? Business transaction tu macam transaksi sehari-harian kita lah. Okay, apa efek dia kepada elemen kita? Elemen tu 3 jenis lah. Asset, honest dengan liability. Okay, apa yang kesannya tu sama ada dia bertambah ke tidak elemen kita, sama ada elemen kita tu berkurang ataupun tidak. Okay, so next. Okay, example number 2. On 5th April, the company bought a machinery. Okay, company ada beli 800 machinery by check. Okay, what is the effect of the transaction to our elements? Okay, to the elements of accounting. Okay, so awak tengok macam mana kita nak tahu elemen tu. Kita tengok machine. Kita beli apa kelas? Perkataan yang pertama. Beli apa? Machine. Okey, yang kedua kita beli guna apa? Duit dekat mana? Okey, kalau kita guna cek bermakna kita guna duit dari dalam bank kita. Okey. Dua benda iaitu yang pertama machinery, yang kedua adalah dari duit dalam bank. Okay. So, bila kita beli, company beli. Okay, machine ni elemen apa kelas? Machine elemen apa kelas? Asset ke, liability ke, equity? Machinery, asset apa? Asset apa? Elemen apa? Saya dah sebut dah. Asset. So, elemen asset kita. So, kalau kita beli asset, bermakna asset kita tu, efek dia bertambah ke berkurang? Yes. Kita kalau beli barang, sesuatu barang, kita dapat barang kan? Kita keluarkan duit. So, asset kita tu, barang kita tu, elemen asset tu bertambah. So, that's why kat sini dia kata, apa efek dia dekat statement of, kenapa pula dia bawah-bawah ni? Okay. So, kalau asset, asset kita dah bertambah. Okay, asset apa? Asset machinery kita. Asset machinery kita bertambah. So, lepas tu lah dia letak kat sini arrow ke atas. Arrow ke atas maksudnya increase. Okay. So, from that transaction, our machinery is increased by 800. Okay. Okay, asset machinery kita increase by 800. Increase sebab kita beli barang. Kita beli mesin. Okay, kita bayar guna duit bank. Betul tak? So, bank ni adalah asset juga. Bank adalah asset.
Okay. Ingat bank adalah aset current asset kita. So dia adalah elemen asset. So bank kita berkurang. It decrease. Kenapa bank kita berkurang pula? Yes. Sebab kita keluarkan duit. Duit kita dah berkurang lah. Contoh, awak beli makanan. Awak punya makanan bertambah, duit awak berkurang. Macam tu. Okay. Kita dah keluarkan duit. Duit tu bukan lagi milik kita. Sebab kita dah dapat barang. So barang yang bertambah, aset barang yang bertambah, aset cash, aset bank kita yang berkurang. That is our effect. Can or not class? Is it okay? Did you understand? Okay. So, Fahmi still tak masuk lagi. Tak apa. Okay, next kita tengok pula contoh lain. Ni dia. Example number 3. Bought stock worth 1,500 on credit. Okay. Yang pertama ada keyword stock. Yang kedua ada keyword on credit. Maksud on credit ni apa kelas? Kita beli secara apa ni? Yes. Okay, kita beli stok. Okay. Kita beli stok, syarikat beli stok secara hutang. So, dua keywords ni. Okay. Lepas you dah tahu keyword, you tahu stok ni elemen apa? Asset. So, that's why lah kalau kita beli barang, asset stok kita tambah. Okay. Another one. Our debt. Okay, hutang kita bertambah ke berkurang? Kalau kita, sebab kita buat hutang lagi. Buat hutang baru. So, hutang kita bertambah juga. Increase. So, we know that our debt is in element liability. Okay. So, kita akan record nama dia dengan siapa kita berhutang. So, Mesra Store. Mesra Store is our supplier ataupun apa nama dia? Liability. Cepat. Siapa ingat? Kalau kita berhutang, owner berhutang dengan orang luar. So, siapa nama orang luar tu? Apa terms dia? Okay, apa term? Supplier ni, apa terms dia kelas? Very good. Account payable. Okay. So, Mesra Store ini adalah account payable. So, account payable kita bertambah. Kenapa bertambah? Sebab kita menambahkan hutang kita sebab beli barang secara hutang ataupun nama lain dia on credit. Boleh? On credit maksud dia apa? Hutang. Kalau dia kata on cash, okay. Okay, next, number 4. Okay, paid Mesra Store. Paid Mesra Store 1,500 for the stock bought earlier by cash. So, keywords yang pertama paid to Mesra Store. Keyword yang kedua by cash. Okay. Kita bayar Mesra Store.
Okey, kita ingat tak menstrual store kita tadi apa? Apa terms dia kelas? Menstrual store kita? Yes. Account payable. So, ini adalah liability kita. So, account payable kita bertambah ke berkurang kalau kita dah bayar dekat dia? Yes, that's right. Liability kita berkurang sebab kita dah bayar. Decrease. Decrease of our account payable means that our elements of liability is also decreased. Another one. We paid by cash. So cash is our what element? Asset. So our asset is decreased or increased? Yes, that's right. It's also decreased because of we paid already our account payable. So asset cash kita berkurang ataupun decrease. Alright, understand or not class? Are you following me? Okay, everyone? Yang lain? Ashila je yang rajin. Boleh Okay. Next example. After this, I will give you time to do an exercises. Okay. Example number 5. Sold goods to Puan Mila worth 500 on credit. Okay, we owner ataupun business sold good. Okay, owner sold to Puan Mila. So Puan Mila is our, who is it? Puan Mila, customer. Okay. Puan Mila, kita jual kepada Puan Mila barang RM500. Apa? On apa ni kelas? Sold good, okay. Sold good adalah keywords pertama. Okay, on credit keywords kedua. On credit maksudnya secara pandai. Secara hutang. Okay. So, bila kita owner jual barang kepada formula customer secara hutang. So, formula berhutang. Formula berhutang kepada owner. So, formula ni customer, nama dia apa? Account apa? Pandai. Receivable. Okay. Formula customer. Formula yang berhutang dengan owner. Formula adalah account receivable kepada kita, owner. Okay. So, yang pertama. Account receivable kita bertambah. Okay. Account receivable kita increase. Sebabnya formula berhutang. So, bertambahlah account receivable kita. Boleh faham? Account receivable increase sebab formula ni berhutang dengan kita. So, account receivable increase. So, another one is our stock kita, asset kita berkurang disebabkan kita dah jual kepada Puan Mila. Faham? Boleh tak? Faham tak kelas? Okay.
Okay, stock tu adalah aset. So aset stock kita berkurang. Another one is also aset kita bertambah. Elemen aset juga, tetapi classification dia adalah account receivable. Okay, next tutorial. Okay. So ada lagi berapa setengah jam ni. So I hope you try to do tutorial question number 1. Okay, complete accounting equation ni macam ikut equation lah. Asset is equal to liability plus equity kan. So you ikut equation yang atas ni. So identify berapa capital, identify asset berapa. Capital ni sama je lah dengan honest equity. Okay, X berapa, X asset berapa, dan capital berapa. So you try buat. Okay, question number 2, specify upon liability. Okay, ni pun sama. Question number 2, buat effect dia. Effect dekat asset, increase ke, decrease ke. Ada tak effect dekat liability, ada tak effect dekat capital. Okay. So contoh, brought 5,500 on cash into the business. Okay, apa yang bertambah, apa yang berkurang. Brought. Okay, brought ni maksudnya kita baru starting the business. Okay, kalau starting the business maksudnya apa? Increase our capital lah. Okay. Selain starting increase the capital, lagi increase apa? Dia bawa cash. So asset cash kita increase. Buat macam tu. Okay kelas? Contoh dah ada kat atas. Okay. Buat nombor 2. And then specify the effect upon asset for the following transaction. Okay, buat nombor 3. Sama macam buat atas. Contoh atas. Okay, nombor 4. You are required to show the effect and action. Next class nanti kita discuss soalan ni. You are required to show the effect and action for each transaction as shown in the following example. Ni pun sama. Okay, question number 4 pun sama juga. Buat macam contoh. Okay, ni tak perlu hantar ya. Tapi make sure you try buat supaya next class kita akan discuss. Okay, kita akan discuss question. Semua soalan kita akan discuss. Buat dulu, kalau salah kita discuss. Yang penting you kena try buat. Boleh ya? So ada soalan tak? So ada masa setengah jam ni. Make sure you try dulu buat. Okay? Ada soalan ke? Tak ada? Semua tak ada? Nelly, ada soalan? Masyarah? Jelas? Apa yang kita belajar hari ni? So, faham Syamin? Okey ke Syamin? Anissa? Anissa okey? Atika? Setakat ni boleh kan? Senang kan? Senang ke susah? So apa yang menyebabkan tengah-tengah tu dulu? Which one yang you rasa macam still lah kata belum mantap lagi kefahaman tu? Which one? Nelly? Apa yang menyebabkan awak punya kefahaman tu tengah-tengah? Gimana?
Liability kan. Okay. Example yang mana? Nombor 1, 2, 3, 4, 5 Okay, nombor yang ada liability. Yang ni lah, nombor 4 ni. Okay. Tengok nombor 4. Nombor 3 dan nombor 4. Okay. Permulaan kita beli. Okay, beli barang. Okay. Ni owner. Ni tadi. Owner beli barang kepada supplier. Okay, secara hutang. So dekat sini, kalau kita dah beli barang secara hutang, bermakna kita punya liability pun dah bertambah. Okay. Sebab hutang kita, elemen. Awak jangan tengok pada transaksi, awak tengok kepada elemen. Elemen liability kita. Liability kita bertambah. Okay, disebabkan kita berhutang. Kita baru buat hutang dengan syarikat mesra store. Okay. So that's why lah liability kita bertambah sebanyak 1,500. Okay. Another one. Okay. Kita beli barang. Okay. Kita beli barang untuk menambahkan stok dekat dalam bisnes kita. Okay. Stok barang kita dah kurang. So that's why lah owner beli barang kepada supplier. Tapi secara hutang. So elemen kita yang bertambah. Iaitu elemen liability. Okay. Another one is elemen apa? Asset. Asset dari classification stok kita pun bertambah sebab kita beli barang. Okay. Awak kena tengok daripada segi efek tu adalah sama ada increase ke decrease tu berdasarkan kepada elemen-elemen kita yang 4 benda iaitu 3 benda iaitu asset, liability dan equity. Okay, 3 benda tu awak kaji which one yang bertambah. Okay. Daripada keyword ni box stock on, okay, box stock. Okay. Itu daripada keyword tersebut kita boleh tahu asset, elemen asset kita. Okay, daripada on credit from mesra, kita boleh tahu kita berhutang. So, maknanya elemen apa yang terlibat? Liability. Okay. Okay, mula-mula cari dulu keywords dia. Yang kedua, kita tentukan apa elemen dia. Sama ada asset, liability ataupun equity. Okay, kena bezakan. Asset tu apa? Barang. Okay, yang syarikat tu je. Liability tu pula apa? Elemen hutang. Okay, equity tu apa? Berkaitan dengan modal. 3 benda tu elemen yang you kena faham betul-betul supaya you boleh jawab soalan efek. Untuk yang nombor 4 pula. Okay. Okay. Tadi kita dah menambahkan account payable kita, liability kita. Sebab kita buat hutang dengan mesra store. Tetapi pada keesokannya kita terus bayar. Transaksi bayar kepada mesra store tu dah menyebabkan elemen liability kita tu berkurang. Okay, transaction kita bayar duit kepada mesra store tu telah efek kepada liability kita, efek kepada elemen liability kita tu menjadi berkurang. Okay. Lepas tu kita bayar guna apa? By cash. Cash kita tu elemen apa? Asset. Asset kita pun berkurang. Sebabnya duit yang ada dalam syarikat tu kita dah keluarkan bagi kepada mesra store. That's why asset cash kita berkurang. Okay. Boleh tak? Ada soalan? Nelly boleh? Okay. Slow je dia boleh. Tu ya Nelly. Okay. So tak apa. Okay. Nanti kita boleh awak try dulu buat. Okay. Daripada soalan yang you tak faham tu nanti baru kita akan identify lah yang mana yang rasa rasa tak faham betul-betul. So daripada tutorial yang you akan buat tu nanti baru kita tahu.
Okay, kita baru boleh identify which part yang kita tak understand much. Okay, so that's why lah guna dia tutorial. Kita buat tutorial and then discuss lah. Okay, try dulu buat tutorial berdasarkan kepada notes yang saya bagi dan juga berdasarkan kepada textbook yang saya dah scan. Okay, so you boleh rujuk. Kalau tak boleh, and then next class kita akan discusskan soalan tersebut. Okay, boleh? Alright, okay. Kalau boleh sampai sini dulu. Okay, ada masih lagi berapa minit tu. Try untuk buat soalan tutorial yang saya bagi tu. Okay. So, thank you class, everyone.